আচ্ছা, আগের দিনে ইকুয়েশনসগুলো বলেছিলাম তাই তো, ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশনস করে প্রুফগুলো করেছিলাম তাই তো। তাহলে কাইনেমেটিক্সের ইকুয়েশনস যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে, আর একবার লিখছি, ভি ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এটি, এস ইজ ইকাল টু ইউটি প্লাস হাফ অফ এটি স্কোয়ার, ভি স্কোয়ার সমান ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস and STth is equal to u plus a divided by 2t minus 1। ঠিক আছে, তাহলে দেখ এই যে ইকুয়েশনসগুলো, এই ইকুয়েশনসের এখানে ভিটা ভ্যালোসিটি, তো এসটা ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা অ্যাক্সিলারেশন, মানে এই ইকুয়েশনসগুলো অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য মানে ভেক্টরিক্যালি এই ইকুয়েশনসগুলো ভেক্টরিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল, বুঝলি? মানে এই প্রত্যেকটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ভেক্টর কোয়ান্টিটি, যেগুলো ভেক্টর কোয়ান্টিটি বটে, টাইমটা তো অবভিয়াসলি টাইম তো নয়, অ্যাক্সিলারেশন, ভ্যালোসিটি, ডিসপ্লেসমেন্ট, এগুলো প্রত্যেকটা ইনিশিয়াল ফাইনাল যাই হোক ভ্যালোসিটি, সেগুলো প্রত্যেকটা ভেক্টর মানে ভেক্টরিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল, মানে প্রত্যেকটা মাথার উপরে এরকম ভেক্টর সাইন দিতে পারি আমি। ঠিক আছে, এবার দেখ এইটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয় কীরকম কোনো একটা জায়গায়। আমরা এখন যে মোশনটা স্টাডি করবো, একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ মোশন, সেটা হচ্ছে তোর ওই মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি, ভার্টিক্যাল মোশন। সাপোজ ধর মোশন ইন স্ট্রেট লাইন পড়ছি, তো তাহলে স্ট্রেট লাইন মানে একদম সোজাসুজি উপরের দিকে উঠছে নিচে নামছে, এরকম কোনো একটা কন্ডিশনে ভার্টিক্যাল মোশন, ভার্টিক্যাল VERTICAL, তাই তো, ভার্টিক্যাল মোশন, যেটাকে আমরা বলছি মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি, মানে জি, মোশন আন্ডার জি। ঠিক আছে, তো মোশন আন্ডার জি এর ক্ষেত্রে ইকুয়েশনসগুলো একটু কীরকমভাবে চেঞ্জ হতে পারে। দেখ মনে কর এটা একটা পিলার, ঠিক আছে, দ্য হাইট অফ দ্য পিলার, সাপোজ ধরে নিচ্ছে হাইট অফ দ্য পিলার হচ্ছে এইচ। তিনটে কন্ডিশন তোকে বলছে, ঠিক আছে, তিনটে কন্ডিশন বলছে। এই সারফেস থেকেই সেম হাইটের এই তিনটে পিলার আছে, তিনটে টাইপ অফ মোশন একটু ডিফারেন্ট হবে। এটাও একটা আছে, ধরলাম এটাও একটা, ঠিক আছে, প্রত্যেকটার হাইটে এইচ। ঠিক আছে, এরপরে দেখ এখান থেকে মনে করলে একটা বলকে ড্রপ করা হচ্ছে, এটা ড্রপ কিন্তু, ঠিক আছে, এটা ড্রপ করা হচ্ছে। তাহলে ড্রপ যদি করা হয়, তাহলে এই বলটার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি কত হবে বলতে? 0। ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি হচ্ছে 0, নিচের দিকে পড়বে। এখান থেকে একটা বলকে থ্রো করা হচ্ছে, এটা থ্রো করা হচ্ছে, ঠিক আছে, থ্রো করা হচ্ছে উইথ দ্য ভ্যালোসিটি, ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি যেটা ধরি সেটাই ধরছি। আরেকটা এখানেও একটা বলকে থ্রো করা হচ্ছে, কিন্তু ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ইউ দিয়ে, কিন্তু উপরের দিকে। এটা এরকম নিচের দিকে পড়বে, এক্ষেত্রেও তো ড্রপ করছে নিচে। এটা কী হবে, একটু উপর দিকে উঠে তারপরে আবার নিচেই কিন্তু আলটিমেটলি, তাই তো। তাহলে দেখ এই তিনটে টাইপ অফ কেসে, এই প্রত্যেকটার কেসে দেখ এইখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটা, এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটা, ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এইচের ডিরেকশন কোন দিকে, নিচের দিকে, তাই ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। এখানেও এস হচ্ছে এইচ নিচের দিকে, এখানেও এস হচ্ছে এইচ নিচের দিকে। এখানে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ইউ 0, এখানে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ইউ সেটা নিচের দিকে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি, আর এখানেও ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ইউ সেটা কিন্তু উপরের দিকে, ঠিক আছে। আর ধর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট দ্য ডিস্টেন্স অর দ্য টাইম টু রিচ দ্য গ্রাউন্ড, ঠিক আছে, টু রিচ দ্য গ্রাউন্ড, দেন অ্যাক্সিলারেশন, হিয়ার দ্য অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্টিং অন দ্য বডি, জি কোন দিকে, সবসময় দেখ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারেশনটা কোন দিকে আছে, অ্যাক্সিলারেশন অলওয়েজ ডাউনওয়ার্ড। তাহলে এখানে দেখ, এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্লেসমেন্ট, ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি বা ফাইনাল ভ্যালোসিটিও হতে পারে কোনো কেসে, অ্যাক্সিলারেশনস, এগুলো ডিরেকশনস কিন্তু অপোজিট হতে পারে, মানে হয় ওপরের দিকে কমবে নিচের দিকে, আপওয়ার্ড ডিরেকশন অর ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন, ইট মে বি আপওয়ার্ড, ইট মে বি ডাউনওয়ার্ড। তাহলে এই কেসে, ইন দ্যাট কেসেস হোয়ার দ্য ডিরেকশন of the physical quantity can be in different means opposite direction,
In that case, this physical quantity, Sign change. and those physical quantity obey a sign convention rule. So sign convention rule actually কি দেখ এই প্রত্যেকটা those are physical quantity or vector quantity মানে it have all it have directions, but the directions can be mentioned by only a negative sign, because if we consider a certain direction is positive, then the opposite direction can be considered as negative. So if we consider the upward direction is positive, then we may consider downward direction is negative. And we can consider opposite also. The sign convention of upward can be considered as negative and downward in that case positive. So if we consider the upward direction is positive and downward direction is negative, so in first case this value is negative, and this is also negative, this is also negative, and this is also all are negative. So this is negative, but in that case the u is positive, and g here also, g always negative. So in case of vertical motion, if we consider this kind of sign convention, then g always negative, because g always acting on the body along downward direction. Okay, now if we apply this formula that s is equal to ut plus half of at square for both of the case, then it in that case it become minus h is equal to minus half of gt square, because u is 0 and this negative and negative are cancel out, so the h become half of gt square. And here h is negative, u is negative, and g is also negative, so this equation minus h is equal to minus ut minus half of gt square. So h is equal to ut plus half of gt square. And in that case minus h is equal to ut minus half of gt square. Okay, so if we write here h is equal to, it become minus ut plus half of gt square. So in that case you look at that the u acting on the body in upward direction and g acting in downward direction, then these two directions are opposite. That's why the value of u is become negative and g is considered as positive. So this equation applicable when the direction of u and g both are in opposite. Okay, so this is the vertical motion, and this vertical motion is applicable for say some type of applications, suppose like that মনে করে একটা অ্যাপ্লিকেশন এরকম, সাপোজ ধর a balloon, clear, a balloon is ascending with a certain of constant velocity. Suppose we may consider a constant velocity is 2 meters per second. Okay, and the height of the balloon at a certain instant, the height of the balloon suppose মনে কর আমি ধরে নিচ্ছি কি একটা 1000 meter. Okay, and in that situation a balloon or a parachute, a stone is dropped from the balloon. এটা একটা stone or something, stone এটা drop করা হচ্ছে, drop from this stone is drop from this position when the height of the balloon from the surface ground is 1000 meter. Then if you want to find out the time taken to reach the stone to the ground, suppose if we want to calculate the value of time, if you want to calculate the velocity of the stone when it just before strike the ground, then how can you calculate this? So this is a vertical motion. In that vertical motion, if we apply s is equal to ut plus half of at square, Initial velocity and the height. then initial velocity of the balloon is 2 meters per second upward direction, and if the initial velocity is 2 meters per second, the stone is dropping from this balloon, then the velocity of the stone also 2 meters per second.
velocity of the balloon also should be 2 meter per second or no? Then the velocity of the balloon should be plus 2 meter per second. Okay, and the acceleration acting on the stone throughout the motion is suppose near equal to 10 meter per second square, and the acceleration acting in downward direction, acceleration always acting downward direction, gravitation acceleration, so that's why it is minus 10 meter per second square. And the value of h, what is the displacement, that is in the initial point and the final point, this is also minus 1000 meter, because this is also acting downward direction. Then if we put the value s is equal to ut plus half of t square, then it become minus 1000 is equal to 2 into t minus half of gt square, means 10 into t square. So this equation may write by 5t square minus 2t plus 1000 equal to 0. Okay, so from this equation you can calculate the value of t by using Siddharacharya or head tail factor. Siddharacharya, you can use Siddharacharya, minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by twice a. Okay, so this kind of motion, which is motion under gravity, we should be apply like those physical quantity which are acting upward direction should be considered as positive, and those physical quantity which are acting downward direction should be considered as negative for each and every equation of kinematics. Okay. Back. If we take another example, suppose this is questions of previous year, তখন সিবিএসসি পিএমটি হতো, প্রি মেডিকেল টেস্ট। এখন যেটা নিট হয় তখন পিএমটি হতো, প্রি মেডিকেল টেস্ট হতো। 2014-13 এরকমের পর থেকে নিট স্টার্ট হয়েছে। প্রিভিয়াস সিবিএসসি পিএমটি 2010-এর কোশ্চেন এটা। বলছি একটা বল, এ বল ইজ ড্রপ ফ্রম এ হাইট রাইজ প্ল্যাটফর্ম, একটা হাইট রাইজ প্ল্যাটফর্ম, ইট ক্যান বি কনসিডার এজ এ টাওয়ার। ঠিক আছে, এটা উঁচু কোনো জায়গার থেকে বল ইজ ড্রপ করা হচ্ছে, একটা ড্রপ করা হচ্ছে বলকে। ঠিক আছে, মানে টি ইজ ইকুয়াল টু 0-তে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ অলসো 0. আফটার 6 সেকেন্ড এ অ্যানাদার বল ইজ থ্রোন ডাউনওয়ার্ড। 6 সেকেন্ড পর আফটার টি ইজ ইকুয়াল টু 6 সেকেন্ড পর একটা অ্যানাদার বল, আর একটা ডিফারেন্ট বল, এটা তো পড়ছে, ধর নিচে পড়ছে, 6 সেকেন্ড ধরে নিচে পড়ছে, এটা 6 সেকেন্ড পর একটা অ্যানাদার বল যেটা এখান থেকে থ্রো করা হচ্ছে, থ্রো ডাউনওয়ার্ড, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ ভি, সাপোজ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ ভি। এরপর বলেছে দ্য টু বলস আর মিট, দে আর মিট করছে, কোথায় মিটস করছে, মিট আফটার টি ইজ ইকাল টু 18 সেকেন্ড, 18 সেকেন্ড পর দে আর মিট। দেন কোশ্চেনটা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ দিস ভি, এই ভি এর ভ্যালুটা তোকে বের করতে হবে। ঠিক আছে, হাইট অফ দ্য টাওয়ার ইজ নট গিভেন, দ্য ফার্স্ট হচ্ছে কি একটা বল ড্রপ করা হচ্ছে, টি ইজ ইকুয়াল টু 0-তে ইউ ইজ ইকুয়াল টু 0, সেই বলটা তো ড্রপ করেছে, যেটা সেটা মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটিতে নিচের দিকে পড়ছেই। আফটার 18 সেকেন্ড, ফার্স্ট বলটা ড্রপ করার 80 সেকেন্ড পর, আফটার 18 সেকেন্ড দ্য সেকেন্ড বল ইজ থ্রোন ডাউনওয়ার্ড উইথ ভেলোসিটি ভি। দেন বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ভি, ভি এর ভ্যালুটা কী হবে, হাউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস। দেখ, এটা ড্রপ করেছে, মানে এটা ড্রপ যেটা করেছে সেটা তো নিচের দিকে পড়ছেই, আর এটা যেটা এই রেড বল আমি যেটা ধরে নিচ্ছি সেটা ভি ভ্যালোসিটি নিয়ে আফটার 6 সেকেন্ড যেটা থ্রো করা হয়েছে, তাহলে সেটা এটাকে মিট করছে। তাহলে মিট করছে মানে কি, আরে ভ্যালোসিটিটা তো বেশি, মিট করছে মানে দে আর রিচ ম্যাক্সিমাম, মানে সরি ইকুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট তো হয়েছে, ওটা ওকে যখন টাচ করছে তখন ইকুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে কি হয়নি। সো ইন ফার্স্ট কেসে উই ক্যান ইউজ দিস ইকুয়েশন ফর দ্য ফার্স্ট বল কী হবে,
আমি দুটোতে এস ইজিক্যাল টু ইউটি প্লাস হাফ অফ এটি স্কোয়ার অ্যাপ্লাই করবো because the initial velocities are given acceleration of the both bodies gravitation acceleration near about 10 meter per second square. Here the gravitation acceleration is given 10 meter per second square, and the displacements also are same, so here I use for both of the case s is equal to ut plus half of at square. Now what is the value of h first for the first case? Suppose we consider minus h, u is 0, so it become minus half of gt square. Okay, clear? And for the second ball, what happened? For the second ball, the displacement is same or not? Minus h. Because they are meet After 18 seconds. after 18 second. Oh, t is to given, t to দেওয়াই আছে আমার, t টা না দেওয়া থাকলেও হতো. T is given, so here v is for the second ball downward direction, initial velocity is v, so it can be considered as minus v into t minus half of gt square. But this value of t after 18 second বলেছে, the two ball meet after 18 second, so this value of t should be 18, And the second is a 12 হবে. and this value of t dash should be after 6 seconds the second ball is throwing, that's why this value of t dash should be 12 seconds. So from the first equation, if we apply this in place of minus h, if we put minus half of g t square, that is 18 of square, is equal to minus v into 12 minus half of g into 12 of square. Okay. Now this g by 2 and the negative g by 2 are cancelled out, so we may write 18 square is equal to v into 12 g এখানে তো g by 2 নেই, তো g by 2 নেই বলে এখানে 2 divided by g you can multiply. এমনি তো ভ্যালুগুলো পুট করে ক্যালকুলেট করতে পারতাম. g by 2 হবে না? g by 2 তো আমি এখান থেকে মানে কমন নিয়েছি, g by 2 যদি কমন নিতে হয় তাহলে এখানে g by 2 another g by 2 শুধু মাল্টিপ্লাইড, তাহলে এখানে যদি g by 2 মাল্টিপ্লাইড করতে হয় তাহলে 2 by g একটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে না? আচ্ছা, হ্যাঁ. দেন g by 2টা আমি যদি কমন নিয়ে ক্যান্সেল করি দেন ইট বিকাম 2 by g plus 12 square. Okay, so this value of g is 10. The value of g 10. is 10. If the value of g is 10, then we can put 12 into 2. 12 into 2 means 24v divided by 10 is equal to 18 square minus of 12 square. Okay. So we can simplify this equation by a plus b into minus. got a mi plus b into a minus b, so it becomes 30 into 6. A plus b means 18 plus 12, a minus b means, so value of v become 30 into 6 into 10 divided by 24. So 6 4s are 24 and 2 15s, 2 5s are 10. 75. So this is 75 meter per second. This is the velocity of 75 meter per second. The options is given. Option is B. Okay. Now we can use this formula for another vertical kind of motion. Suppose this is RP medical test. Suppose this stone, suppose a stone is thrown upward with velocity with speed u from the top of a tower, reach ground with velocity 3u. What is the height of the tower? ঠিক আছে, এটা একটু আলাদা দেখে. Suppose this is a tower of height h. Okay. A stone is thrown upward. একটা স্টোন আপওয়ার্ড ডিরেকশনে থ্রো করা হচ্ছে উইথ দ্য ভ্যালোসিটি ইউ.
so the motion of the stone like this, and when it reach to the ground, So velocity just before reach to the ground, the velocity of the ball become 3. 3u. Then we want to find out the value of h. We can find the value of t also, the time taken to reach. So these questions is going to find the value of h. So how can you find the value of h in that case? The gravitation, the motion of the body under gravitation is downwards direction. acceleration, downward direction. This should be 10 meter per second square minus. So which equations we should be apply to calculate the value of h? V square minus u square equals to 3s. Good. V square समान u square plus 2s. Okay. So here v 3. is 3u. It should be minus negative because 3u acting downward direction, but it will become square, so the minus also becomes square, and the value of u This one be u square. is positive, so it becomes u square. And 2, value of a, what is the value of a? 10. Minus 10. Value of a minus 10. It should be minus 10. Okay. Yes, And what is the value of s? h. S is equal to minus h, And downwards directions. because h acting on downward direction, the direction h is minus, so the value is 20h is equal to 3u square minus u square, that is 8u square. Okay, so the value of h become 8u square divided by 20. So 4 Two sides. 2 and 4 5. 2 2u square divided by 5. 2u square divided by 5. তাহলে কি ভুল হচ্ছে এটা? 3 9. ও এটা তো জি এর ফর্মে অ্যান্সার দিয়েছে ওরা। যেটা আমি যেটা 10 ধরেছি ওটা জি এর ফর্মেই ক্যালকুলেট করেছে। বুঝতে পেরেছিস তো? তাহলে জি এর ফর্মে ক্যালকুলেট করলে উই ক্যান অ্যাপ্লাই টু, এটা 4u স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 10 লিখতে পারি। Then in place of 10 we can put g. This is our option, 4u square divided by g, option B. And if the value of g is given as a 10, then the value of h is 2u square divided by 5. বুঝতে পেরেছিস?